Good morning. You're inquiring about rolling over superannuation from your previous employer. Can I have your account number? ඒක එක දෙක තුන හතර පහ හොය හිටියට. මම මෙතකද රැකියාව මාරු කළ දැන් මට සුපිරි ගිණුම් දෙකක් තියෙනවා. මට ඒවා එකකට ඒකාබද්ධ කරගන්න ඕනි. Having multiple super accounts means paying duplicate fees, which eats into your balance. Consolidating is a smart decision. Do you know the fund name and number for the old account? මම මගේ පෙර සමාගම නම් දන්නවා. ඒත් අරුමුදල් නම් නෙමෙයි. You can search for Lost Super through your MyGov account. The ATO keeps records of all super accounts. With your TFN, it will show everything. ඒකාබද්ධ කරන්න කලින් මම පරීක්ෂා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවද? Yes, a few important things. Check whether the old fund has any insurance attached. Consolidating could cancel that insurance. Also compare fees and investment performance to decide which fund to keep. මට ඒකෙන් රක්ෂණයක් තියනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක බලන්නේ කොහොමද? Check the latest annual statement from the old fund, or call them directly. Many funds automatically combine when there's only one employer contributing. දැනගන්න ලැබුණට හොඳයි. Rollover එක කරන්න කලින් මුලින්ම පරීක්ෂා කරනවා. One more thing, consider your investment options. If you're young, a growth option suits you. If you're closer to retirement, a balanced or conservative option is more appropriate. What option are you currently on?
මට දන්නේ නෑ. මම කවදාවත් බැලුවා නෑ. මම ගෙදර ගියාම අරමුදල දෙකම බැලලා ආයිත් ඔබට කතා කරනවා.